she said, some thing regarding the comparing literature in British Isles. British Isles. Isles means the collection of several islands. This is the title. Why the title is that? Susan Bassnett visited in a place. This is an anecdotal preface. Okay, and there Susan Bassnett was asked, a Slovak Academy of Science in Bratislava. I was asked by a well-known Slovak comparatist, Donion Dorisin, to give him the name of the colleagues in British working on British comparative literature. So there Susan Bassnett was asked that what is the history of British comparative literature and who and what are the persons they are dealing with the British comparative literature. That was the question. Susan Bassnett gave some name. Okay, so I duly provided him a list of names of colleagues in French, German and English department, and few specifically that he said that these are the colleagues. They have been working on the comparative literature. And in which department? German and French School of Comparative Literature. He said that this is the scenario. But this information, Susan Bassnett information, was not taken as a trusted information. Why? I repeated that they were our best known comparatists, and we looked at one another across our cups of coffee in Battleman. That means the person who asked Susan Bassnett, he didn't understand that these are the person dealing with the comparative literature in Britain. Why? So it took several minutes before it dawned on me what he was asking for. So he simply wanted to know who was comparing the literature of British Isles. Okay? So the British Comparative Literature Association had never even considered this question. So the comparative literature of British Isles. What is? My statement was made with disbelief. And this British Comparative School, the British Comparative Literary Association, BCLA, that was founded in 1975, aims to promote the scholarly study of literature without confinement to national and linguistic boundaries and in relation to other disciplines. So BCLA, that was established in 1975 to study the literature of British Isles. That was established. And that's primary interest are in literature and the context of literature and the interaction between literature. So that was the aim of the. And next time, Susan Bassnett, she said that I introduced into my master's program of comparative literary theory seminars of problematics of British comparative literature and the other aspects, and which have since grown into an entire course, and in doing so it has become possible to use the example of British Isles in a case study of a whole range of problems within comparative literature, and problems that the old binary study approach or any other formalist approach could never hope to tackle, let alone resolve. Okay, so what is the definition of the literature of British Isles? Okay. There is a problem relating to the term. What is the term? What do we mean by comparative literature of Britain? What is the literature? The literature produced in England, literature produced in Ireland, literature produced in Wales or Scotland. What is the literature of British or British literature?
কাকে আমরা ব্রিটিশ লিটারেচার বলবো? কারণ ব্রিটিশ একটা, আবার ইউকে একটা, ইউকের মধ্যে 4টা কান্ট্রি আছে। সো সেই 4টা কান্ট্রিগুলোর যে লিটারেচার সবগুলোকে কি আমরা ব্রিটিশ লিটারেচার বলবো? সো দেয়ার ইজ আ প্রবলেম। হুইচ ওয়ান ক্যান বি কল্ড দ্য ব্রিটিশ লিটারেচার? ওকে, so the first and the most immediate problem is the terminological. There is a great deal of difference between Britain, which is a political entity. Britain is a political entity, and the British Isles. Isles means the collection of several islands. So British is a political identity. আমরা যেটা বলি যে হ্যাঁ British, some hierarchical, some ancestral legacy will be there to the name British. That means British, the name itself is a political entity. Okay, but UK, that is the difference. So we can say that Ireland, Wales, Scotland and some other islands, they are also dependent on British Empire. That means UK can be the collection of several islands. And so this comparative literature can be called that British Isles, the comparative literature of British Isles. ব্রিটিশের মধ্যে শুধুমাত্র যে 4টা কান্ট্রি আছে ইউকের মধ্যে, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস অ্যান্ড ইংল্যান্ড, এর বাদে আরও কিছু আইল্যান্ড এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত। এজন্য উনি বলেছেন যে আসলে আমরা তাহলে এইভাবে চিন্তা করি যে আমরা বলি যে কম্পারেটিভ লিটারেচার অফ ব্রিটিশ আইলস। কারণ স্কটল্যান্ডের লিটারেচারকে বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারবো না যে এটা ব্রিটিশ লিটারেচার বা সামথিং এলস। দ্যাট ইজ which is a geographical one. So British Isles is a geographical one and British is a political entity. So the United Kingdom, the third term made up with England, Scotland, Wales and Northern Ireland and the Isles of Man and the Channel Islands. So we would know 4 names. আমরা 4টা নাম জানতাম, সেটা হলো কি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড and Wales, 4টা। কিন্তু এর সাথে আরো দুটো সাম্রাজ্য এই ব্রিটিশ অধীনে আছে, সেটা হলো কি দ্য আইলস অফ ম্যান and also the Channel Islands. These are also the state, sovereign state, but under the regime of British Queen or King. Okay. So this is the islands are technologically not part of the United Kingdom, although they are possessions of the British Crown. So the Isles of Man and the Channel Islands, এগুলো ইউকের অন্তর্ভুক্ত না, কিন্তু তারা ব্রিটিশ ক্রাউনের অন্তর্ভুক্ত। ওকে, তাহলে তাদের তো সাহিত্য আছে, তাদের সাহিত্যকেও যদি আমরা ব্রিটিশ সাহিত্য বলে লিখতে চাই, then we have to consider and say it the term that comparative literature of British Isles. That means including the 4 countries and including the Isles of Man and the Channel Island. Clear? Okay, so all parts of British Queen or British Crown will be included in that term. British যে ক্রাউনের অধীনে যে দেশগুলো আছে, সমস্ত দেশের সাহিত্যই এই ব্রিটিশ কম্পারেটিভ লিটারেচার আলোচনা হওয়া উচিত, isn't it? So সেটাই উনি বলছেন, that means the comparative literature in Britain should be considered in such a way that the 4 countries, Scotland, Ireland, Wales and England, and accompanied by that 4 countries, the 2 other countries, the Isles of Man and the Channel Islands. Okay, so when it was the condition, there was a book that was published, Penguin Book of Contemporary British Poetry, and there Seamus Heaney's poems were also collected. But Seamus Heaney was very angry. The title of the book, that is Penguin Book of Contemporary British Poetry. Contemporary British poetry. Seamus Heaney is from Ireland. So he said that edited by Black Morrison and Andrew Monson, he states unequivocally, Seamus Heaney ব্যর্থহীন ভাবে বলল যে yes, I hate to bite hands that led me to the limelight in the Penguin Book. So in that Penguin Book, Seamus Heaney
is put as a British writer, but Sima Seni সেটা পছন্দ করেন না। কেন পছন্দ করেন না? উনি বলেছেন I am an Irish poet, so my name cannot be included in the anthology that is the British poetry. Here, that means the all things or literature from Britain, Scotland, Ireland and Wales, they will have a specific recognition, তাদের নিজস্ব পরিচিতি আছে, নিজস্ব সাহিত্য আছে এবং নিজস্ব কালচার আছে। সীমা সেনের কমেন্ট দিয়ে সেটা বোঝা যাচ্ছে যে সীমা সেনি নিজেকে বলতে চাচ্ছেন না যে উনি ব্রিটিশ, উনি নিজেকে বলতে চাচ্ছেন কি? So this is the situation. Let's move on. This is the Isles of Man. You see in the map, that is United Kingdom, here Ireland. And this portion, the red marked portion, is Isles of Man. A self-governing British Crown dependency in the Irish Sea between England and Ireland. And it is known for its dark coastline, medieval castle and rural landscape rising to the mountainous center. Which one? That is the Isles of Man. And in the capital Douglas, the Mansk Museum traces the island's Celtic and Viking heritage. So, accompanied the name, the Isles of Man, we have got two other linguistic and cultural heritage. What is that? That is the Celtic and Viking heritage. Viking, they are the warriors, and they are the fighters. Their maximum height is more than 7 feet. সবারই 7 ফিটের মতো লম্বা, এবং তারা এই নর্থ থেকে এসে সমস্ত ইউরোপ দখল করে নিয়েছিল। তারা হচ্ছে ড্যাকোয়েটস, ডাকাতের দল, এবং এই ভাইকিংরা এই ইংল্যান্ডও দখল করে নিয়েছে। So the Isles of Man, they have their literature, their coastal side, simultaneously they have cultural and linguistic heritage. What is linguistic heritage? Another language, that is the Celtic language. আমরা তো জানি স্যার, আপনি বললেন যে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ আছে, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ইংলিশ আছে, বাট কেল্টিক ইংলিশ কি? Yes, in many parts they have a language. So the Isles of Man, they have the linguistic heritage, that is the Celtic language, and the culture they got their culture from the Vikings. Okay, so the Viking culture. And this Isles of Man is a major annual cross-country motorcycle race around the island, and this Isles of Man is also famous for the motorcycle race. Just like that, if you visit St. Martin, you will have a bicycle race surrounding the St. Martin Island. In the same way, in the Man's of Island, there will be a motorcycle race. That means, what does it mean? It means that they have their own cultural identity. তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে এবং কালচারাল হেরিটেজ আছে। তাহলে তাদেরকে কি আপনি বলবেন যে তাদের লিটারেচারটা ব্রিটিশ লিটারেচার? That was the question. Okay, so their literature will be calling that the literature of British Isles. Whenever I will be telling the literature of British Isles, that the literature, culture and the language of Isles of Man will also be included. এই Isles of Man এর সাহিত্য সংস্কৃতিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। Another thing, that is the Channel Islands. And this is the Channel Islands are the archipelago. Archipelago মানে হলো দ্বীপপুঞ্জ। Archipelago in the English Channel. English Channel কে সাথে পার হয়েছিলেন? ব্রজেন দাস, বাংলাদেশি। কত দৈর্ঘ্য, কত প্রস্থ, কত? 640 কিলোমিটার or মাইল। Okay, so the English Channel Islands, আমরা দুটো কথা বলেছিলাম যে apart from the Scotland, Ireland, Wales and England, Isles of Man and the Channel Island. Isles of Man we have identified, and these is Channel Islands are an archipelago in the English Channel of the Normandy coast of France, and they are divided into two British Crown dependencies. British Crown dependencies means dependencies হলো British Crown dependency, এরা ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকে কিন্তু এদের সবকিছুই আলাদা, বাট তাদের গভর্নমেন্ট হলো তার অধীনে, তাদের ক্রাউন কিং হলো কে? ব্রিটিশ কুইন অর কিং, যে যখন থাকবে। ওকে,
So British Crown dependencies, the bailiwicks of the Gulenland Sea and Jersey. The former was also include the islands of the Elder Sea, Sark and Hams. So several islands are there, and that is the the Channel Islands. So the name, that means the British literature, cannot be complete to tell the true characteristic or linguistic heritage of all islands of Britain. Okay. So the name is not right unless there is a de facto assumption that the Britain as a term can apply to the states not subject to the British Crown, which would be unacceptable. তার মানে চারটা দেশকেই হচ্ছে আপনি ব্রিটিশ বলবেন এবং অন্যগুলো চ্যানেল আইল্যান্ড এন্ড আইলস অফ ম্যান তাদের লিটারেচারকে ইউ উইল নট বি টেলিং ব্রিটিশ, এটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল। সো this is not misguided methodological purism. It is a fundamental question of principles. A way out of difficulty for comparative purposes then is to abandon the term British, then to propose instead a comparative study of the literature of British Isles. So British literature will not be there. There will be the comparative literature of British Isles. That would be the exact term. Okay, so in his book The Language of Britain, Glanville Prince specifically includes the Irish of the Republic of Ireland, and for he recognizes that implication of the term Britain, and his study is a historical one, and we can borrow the categories and adapt them to the 20th century, in which case the linguistic map of the British Isles would constantly principally the Celtic language. Okay, so how many languages are there in Britain? So this researcher, he is also a historian, he says that there are Celtic language, Irish of the Northern Ireland. Celtic language টা কোথায় ব্যবহৃত হয়? নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে, আইরিশে ব্যবহৃত হয়। স্কটস গেলি, স্কটল্যান্ডে একটা ব্যবহৃত হয়, দ্যাট ইজ ইংলিশ, বাট দ্যাট ইজ কল্ড গেলি ল্যাঙ্গুয়েজ। ওয়েলস is a language that is also used as the living language with a body of the Manx and Cornish and Germanic language, that is English, Scots and Norse. English, Scots and Norse. This reason they will be using the Germanic language. With the Channel Island French, so in the Channel Island they use the language that is the French language. And a growing number of languages in daily use within the immigrant communities. So Gaeli, Celtic, Norse, German, and so other languages are there. And apart from that, every day and every year so many millions of immigrants are coming to UK and they are using their language. So just like the America, we can say that UK is also a melting pot. That means immigration from several parts of this world are coming to UK and they are using their language. Apart from that, they have their other language, that is Celtic language, Gaeli, and German language, Norse language. These are the language. Okay. So whenever you will be calling the literature and culture of British Isles, then you have to include these languages. What are the languages? Celtic, Gaeli, Scots, Wales, German, Norse. These are the languages you have to consider. Okay. So that was the condition. German, they do not teach the Celtic language in the British Isles, and schools in England may teach French or German. They do not teach the Celtic language or the British Isles, whereas which are seen as belonging to the Celtic groups. তাহলে ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার সাথে আর দুটো ভাষা পড়ানো হয়, সেটা কি জার্মান এবং ফ্রেঞ্চ, but they do not teach Celtic language. They do not teach Welsh. They do not teach Gaeli language. Okay, so that is the situation, and this was the
and comparative study of the Celtic language, but only from within a framework of Celtic studies and the Irish studies or Scottish studies. So তাহলে Celtic ল্যাঙ্গুয়েজটা কোথায় পড়ানো হয়? আয়ারল্যান্ডের কিছু কিছু জায়গায় একটা সেন্টার আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অনেকগুলো ইনস্টিটিউট আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যারাবিক, ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্সি, এরকম বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে। এরকম আর কি আছে, পালি, সংস্কৃত আছে, এটা তো ইনস্টিটিউটে, ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি, জাপানিজ স্টাডিজ আছে। সেরকম এই ক্যালটিক ল্যাঙ্গুয়েজ পড়া হয়, কিছু ক্যালটিক স্টাডি সেন্টার আছে। গ্যালি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়া হয়, কিছু গ্যালি স্টাডি সেন্টার আছে। অ্যান্ড অলসো দ্য স্কটিশ, এই ওয়েলস ল্যাঙ্গুয়েজও পড়ানো হয় কিছু কিছু জায়গায়। So Susan Bartlett is in a position to say that whenever you will be talking about British comparative literature, then you have to consider this Welsh language, Gaelic language, and also Celtic language, because they are alive and they are living language in the UK. And that is the English Channel. Channel Island is in English Channel. Look here, okay, also called, you have read the Dover Beach, isn't it? Here you see the Dover Beach. Yeah, Dover Beach. And this is London, and this is the Brighton, Most, this is Plymouth, this is Portsmouth. এইগুলো হচ্ছে কোস্টাল এরিয়া, এবং লন্ডনের এইগুলো সব ভিজিটেড টুরিস্ট প্রোন, এই 1-2 ঘন্টায় চলে যাওয়া যায় এই বিচগুলোতে। এবং এই ডোভার বিচ নিয়ে ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতাটা আপনারা পড়েছিলেন। ওকে, সো ইন দ্যাট চ্যানেল, দ্য ইংলিশ চ্যানেল উইল বি দেয়ার, and this is the Belgium, France, Paris. Okay, so they simply called the channel in an arm of Atlantic Ocean, and the separates southern England from northern France and links to the southern part of the North Sea. This is the North Sea. Okay, and southern part of the North Sea by the Strait of the Dover in the northeastern end. Okay, so it is the busiest shipping area in the world. So these are included, and there are some islands over there. Okay, so we have to, and the length, English Channel length holo maximum width 240 kilometers, and length holo 560 kilometers, and গভীরতা হলো 174 meter. Okay, so this is. And what is the Celtic language? The Celtic language sometimes are a group of related languages descended from the Proto-Celtic or the common Celtic culture. So that is the Celtic language, and they form a branch of Indo-European language family. Welsh is an official language in Wales. Irish is an official language of Ireland and of the European Union. So Celtic language will be there, and also Irish language will be there, and Welsh language will be there. Okay, and that is their official language. So in such a way, the Scottish question is made more complex by the rise of the 20th century Scots or SALAM'S or the Germanic language and a vibrant of English. And Glenville Price claims that he changed his mind 4 times before deciding to consider Scots a language, not simply a dialect of English. Okay, many researchers, they said that Scottish the language, এটাকে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে চাচ্ছে না। Okay, anybody could go and come up with the AC remote, eh? Yo. যে বলো যে এটা E1 এর AC রিমোট। Okay, so many researchers, they say, so we have got that they have Welsh language, they have Celtic language, they have Irish language, but Scottish language is called Gaelic. Many historians say that the Gaelic language is English language এর মতো একটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ না, উনি বলছেন এটা ডায়ালেক্ট। যেমন মনে করেন চিটাগাংয়ের যে বাংলা, সিলেটের যে বাংলা, এটাকে আপনি বাংলা ভাষা বলবেন না, কিছু হিস্ট্রিয়ান বলতেছেন যে এটা আসলে কি, এটা হচ্ছে আঞ্চলিক and that was the situation of
একটু পরে আবার আপনারা বলবেন যে ঠান্ডা লাগছে 26 is okay, fine. Don't talk. Okay, after a few minutes you will start you will be cold. Okay, so many researchers they said that the Gaelic language is not a variation of English language. They say that is the dialect. Okay, so this is the variants of English speaking country. So if we apply the criteria of comparison established in the following of the binary study tradition, that is the comparison must take place across linguistic boundaries. Okay, so now in a position that good thing. So they said that British comparative literature will be just when we will be putting in a binary opposition. Binary opposition means putting Gaelic language in this side and putting Celtic language in another side. That means putting two sides or two literature together, we can compare the comparative literature in Britain, so that anything or any literature will not be undermined. So we have to compare across the linguistic boundaries, based on the boundaries. Okay, and why it is happens so? Actually, Celtic language in England could undertake comparative study, and it would also mean the Scots, Anglo-Welsh and Anglo-Irish. Why? Before 166, the Anglo-Norman period, the England was dominated by Anglo-Saxon and Jutes. They are the tribal people. They dominated the ruling class. They dominated the ruling position of England. 1066 সালের আগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডকে শাসন করেছে অ্যাঙ্গেল সেকশন এন্ড জুটসরা। তাদের তো একটা ভাষা ছিল এবং তাদের ভাষা থেকে এসেছে কি অ্যাংলো ওয়েলস, অ্যাংলো আইরিশ would also be excluded because the boundary between their status as language and as dialect would be unclear. The result would be an affirmation of the hegemony of English. What is the hegemony? Hegemony means domination. For the cause of the power, okay, so you can have you will try to dominate. So English or England try to dominate Celtic language and Celtic culture, Welsh language and Scots culture, and this is what for the hegemony of English with further marginalization of the literary production of Wales, Scotland and Northern Ireland. So the issue, Sima Seni said that I shouldn't be called the British writer, but England with their hegemony of power or the Englishness, he said that yes, they are not in a position to consider the production of literature in Wales, Scotland and Northern Ireland. Okay, so we have to think many things whenever you will be comparing the literature in case of British, and that is the quite scenario of America when you will be comparing the literature of North America and America. The problem of the dialect also applies in English, and Henry Witt in the early 20th century defined standard English as a class dialect. If it is say that Celtic language, Gaelic language, they are the dialect, Scottish language যদি dialect হয়, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশটা যেটা বিবিসিতে ব্যবহার করা হয় সেটা কোথায় নেওয়া হয়? মিডল্যান্ড ইংল্যান্ড থেকে নেওয়া হয়। এবং বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড বাংলাটা কোন জায়গায় গ্রেটার কুষ্টিয়া এলাকা এবং কিছু পশ্চিমবঙ্গের তবে কুষ্টিয়ার মধ্যে ওই ভাষাটা গ্রেটার। তাহলে যদি আমরা বলি যে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা হলো কুষ্টিয়া এলাকা, একইভাবে this Thomas Witt said that the standard English is a dialect of used by some common people. So that is the standard English. He said that it is a dialect
arguing that this form of English is common to the educated classes regardless of regional origin. যদি ডায়ালেক্ট হয় যদি একটা সমাজের ভাষা, তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশটা ব্যবহার করছে কে? কিছু শিক্ষিত মানুষ। আপনাদের আসার দরকার নেই, আসবেন, ঘুমাই আসেন। So dialect and তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশটা কারা ব্যবহার করছে? কিছু শিক্ষিত মানুষ ব্যবহার করছে। কেল্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ তো তার একটা এরিয়া আছে, স্কটিশ ল্যাঙ্গুয়েজও একটা এরিয়া আছে, স্কটল্যান্ড ব্যবহার করে, ওয়েলস ল্যাঙ্গুয়েজও তো একটা এরিয়া আছে। কিন্তু এই হিস্টোরিয়ান উনি বললেন, হেনরি উইট বললেন যে আসলে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ দ্যাট ইজ ইউজড বাই সাম এডুকেটেড ক্লাসেস। তাহলে একটা শিক্ষিত মানুষের ভাষাটাই যদি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ হয়, দ্যাট ইজ ক্যান অলসো বি কল্ড দ্য ডায়ালেক্ট, দ্য রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এডুকেটেড ক্লাসেস রিগার্ডলেস অফ রিজনাল অরিজিন। এবং এই শিক্ষিত ক্লাসরা কোথায়? যারা সব জায়গায় বসবাস করে ইংল্যান্ডের, তাদের ভাষাটাকেই বলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। দ্যাট মিনস what is the logic, what is the analogy? That means if you cannot understand the existence of Celtic and Welsh language, you say that Scot language is a dialect. স্কটল্যান্ডের ভাষাটা হলো একটা ডায়ালেক্ট, আঞ্চলিক ভাষা। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আর স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশটাও হচ্ছে একটা আঞ্চলিক ভাষা। ইন হুইচ সেন্স? দ্যাট মিনস সারা ইংল্যান্ডের যারা শিক্ষিত মানুষ তারা এটা ব্যবহার করে, তাহলে তাদের ভাষাটাকে আমরা বলতে পারি ডায়ালেক্ট। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লানেশন। ইফ we can truthfully say of a man that he is Scots accent or a Liverpool accent or a London accent or a Gloucestershire accent, then he doesn't speak good English. They said, we say division, isn't it? There are 8 divisional cities in Bangladesh, and they say borough, just like the division. Okay, and this borough is called Liverpool, England, Manchester, Birmingham. These are the borough. Okay, তাহলে আমরা বলি তাহলে যে সিলেটের ভাষাটাকে আমরা বললাম যে সিলেটি ভাষা, রাজশাহীর ভাষাটাকে বললাম রাজশাহীর ভাষা। ওকে, তাহলে কি হলো? রাজশাহীর মানুষরা তাহলে গুড ইংলিশ বলে না, তাহলে রাজশাহীর ভাষাটাকে আমরা বলবো যে রাজশাহীর মানুষরা ভালো বাংলা বলে না। That is the logic. He said that the Liverpool accent and the Gloucestershire English is not the good English. So English, standard English, if you take that, standard English should be taken, and that you have to consider the existence of Celtic language and Celtic culture and Celtic heritage. Okay. Okay. So if you a few years later, the English for the English, George Sampson returned to the question of defining standard English and declared that we know what is not standard English. উনি এই কথার উত্তরে বললেন যে yes, standard English can be the dialect. So this George Sampson, he said that we know what are not the standard English. Standard English কোনগুলো না সেগুলো আমরা জানি। সো এগুলো আমরা বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। What's happened to you? Feel more sleepy? So you can go and take restroom in the restroom. Okay, so he said that we can tell him that it is a kind of English. George Sampson said that it is a kind of English spoken by the simple, unaffected young Englishman, like the Prince of Wales. He said that we know what are not the standard English. Standard English কোনগুলো না। তারপরে উনি বললেন যে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশকে আমরা এভাবে ডিফাইন করি, দ্য ইংলিশ ম্যান, দ্য ইয়াং ইংলিশ ম্যান, তারাই হচ্ছে যে ইংলিশটা ব্যবহার করে তারা, এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং ওয়েলসের যে রাজকুমার যে ভাষা ব্যবহার করবে সেটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। দ্যাট মিনস ইট ইজ a class dialect. Okay, so that is so standard English then was in a class dialect, untainted by the regional accent and the model speaker of the future King of England. So we are speaking about the comparative literature in such a way. That means there are linguistics variety in the whole countries of UK. That means Ireland, England, and other part of this of UK. Okay. So the Nation, the Thomas Davies, in an essay on language and the national identity, when he wrote how unnatural, how corrupting it's for us, 3/4 of whom are the Celtic blood.
in case of Ireland, 3/4 of them the Celtic blood, to speak Midley or the Teutonic dialects. Teutonic dialects, another dialect, another cultural linguistics heritage. What business we have with the Norman Sashena? So one linguistic varieties. So linguistic links between language and national consciousness and identity can also be compared in comparative literature. So we started with the idea, that is the Seamus Heaney's comment, that he is not in a position to call him a British writer. And then we have got the history that there are several parts of England or UK. Apart from the 4 recognized part, UK, England, Scotland, Ireland, Wales, we have seen Isles of Man and Channel Island. And not only that, we have got the existence of several languages: Celtic, Welsh, Irish, Scots, Gaelic, German, Norse, okay? And they have also their cultural heritage. So in case of British comparative literature, we have to consider all these things in British Isles. The game is not over. There is another slide. And that is